So that process x of t equal to y cos omega t plus z sin omega t, where y and z are independent random variable. We have to note that, and which follows normal distribution. So the general format of normal distribution is n of mu comma sigma square. Mu represent mean, sigma square represent variance. Here mu equal to 0, variance is sigma square, and omega is a constant. We have to prove it is a WSS process. In solution, to prove it is a WSS process, we have to prove these two. E of x of t is a constant, and Rxx t1 comma t2 is a function of tau. In previous problem, they mentioned what is a E of y, E of z. They mentioned, but here they have given it follows normal distribution. So we only find E of y, E of z, E of x, sorry, y z, E of y square, E of z square. We have to calculate. Listen. First we have to find E of y. Here it mentioned that what is the mean? Here what is the mean? 0. Okay. So here mu equal to 0. It means E of y equal to another 0. Expectation value is another mean. E of y. Generally E of x. This is the mean. E of x represents mean, average. Expectation of x is another average. So mean. Here they have given mean equal to 0. So expectation of y equal to 0. Like that, expectation of z also 0. Because E of the random variable is represent the average, that is mean. Mean is a 0, directly they have given. So E of y equal to 0, and E of, here another one random variable given as z equal to 0. Okay, since mu equal to 0, from where we have got the mu equal to 0? It is a mu, so mu equal to 0. Okay, next, second, E of y z, expectation of y z. We have the formula E of y, E of z. Because y and z are independent random variable. Suppose if they didn't give independent means we can't split like this. For independent only we can split like this. Otherwise, simply we have to keep like this only. Okay. So here they have given y and z are independent random variable. So this is a formula. Since y and z are independent, given in the problem. In problem itself they have given it is an independent variable. Each and every words are very, very important. Okay, that says some meaning. From that only we have to frame this one. But in previous problem directly they have given these things. So we should not worry about that. But in this problem they have given only the clue to frame these things. So what about E of y? What about E of y? 0. What about E of z? 0. 0 into 0? 0. So E of y is equal to 0. Since E of y, E of z equal to 0. Equal to 0. Okay. E of z equal to 0. Next. Third one we have to need. We know the formula variance of x equal to E of x square minus E of xt whole square. This is a formula for variance of x, is it not?
ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல? நிறைய பேர் அதை பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க, தெரியாதவங்க பார்த்துக்கு. வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா. சரி, அதை இங்க எப்படி கொண்டு வரும்? இங்க ரேண்டம் வேரியபிள் என்னது? y and z are the random variable. x is a random variable, அதான் கண்டிஷன். y and z the random variable அப்படின்னா அந்த ஃபார்மேட்டை கொண்டு வரணும். வேரியன்ஸ் ஆஃப் y can be written as எப்படி எழுதலாம்? e of y square minus e of y the whole square. இப்படி எழுதலாமா? we can write like this. What about e of y? What about e of y? 0. while apply பண்ணிட்டா என்ன வரும்? variance of y equal to e of y square minus 0. since e of y equal to 0. okay, since e of y equal to 0, variance of y நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இந்த variance என்னது? sigma square. so instead of variance of y we can write sigma square equal to e of y square. So for random variable y, sigma squared equal to e of y squared. Like that, for random variable z, sigma squared equal to e of z squared. So similarly, e of z squared oda value also will become sigma squared. எல்லாம் வந்துட்டா? So இதுதான் நமக்கு தீம். இதெல்லாம் எடுக்கிறோம். While solving problem, we have to apply these values. Just to verify the previous problem, directly they have given these values. Is it not? They have given e of y. There the random variable x or y. Notation only they changed. They have given y or z. என்ன notation கொடுத்திருக்காங்க? Last column பாரு. a and b இருக்கு. Last column they have given, instead of y and z they have given a and b ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. or the random variable. Here they have given y and z are the independent random variable. Okay, independent random variable. இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளத்துக்குள்ள என்டர் ஆக போறோம். பாத்துங்க. First we have to calculate e of x of t. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இத கால்குலேட் பண்ண போறோம். e of x of t. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதை கால்குலேட் பண்ண போறோம்? e of x of t. இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னு தெரிஞ்சுதா? எல்லாம் எங்க இருந்து என்ன இருக்குது? நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இண்டிபெண்டன்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ், இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம், டெரிவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, சரி, ஓகே. அப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்யணும்? டு ப்ரூவ், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட். சரி, கான்ஸ்டன்ட் ப்ரூஃப் பண்ணும். எல்லாம் இதெல்லாம் நார்மல் யூஸ்ஃபுல் ப்ராசஸ். e of x of t equal to, listen, what is x of t? y cos omega t plus z sin omega t. So e of y cos omega t plus z sin omega t. சரிதா? இப்படி போட்டுட்டு next bring expectation inside the brackets. y and z are the random variable. So e எங்க போய் ஆக்ட் ஆகும்? random variable. மீதி உள்ள டேர்ம் எல்லாம் என்ன செய்யணும்? தனியா வெளியே எடுத்துறணும். தெரியுதா? சரி, நம்ம பாருங்க. cos omega t e of y plus sin omega t e of z. ஏன் e of டேர்ம் இதுல ஆக்ட் ஆகல? அங்கெல்லாம் ரேண்டம் வேரியபிள். எதுதான் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்? y and z are the independent random variable. எங்க ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குதோ அங்கதான் எது ஆக்ட் ஆகும்? எக்ஸ்பெக்டேஷன். சரி, இப்போ பாரு. ஈக்குவல் டு e of y என்ன இருக்கா? e of y என்னது? 0. அடுத்தது e of z 0. ஏனா? சரி, so cos omega t into 0 plus sin omega t into 0. Since e of z, e of y equal to 0. அப்ப 0 into the number 0, 0 into the number 0. So e of x of t equal to 0. அப்படி 0 வந்துட்டா என்ன மீனிங்? is a constant.
is a constant. அப்ப நம்ம ஒரு கேசஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். அடுத்து செகண்ட் இருக்குல்ல, இதை என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டவ்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். என்னாச்சு? இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டவ்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். பார்த்துக்க, ஆர் xx t1 t2 t1 t2. சரி, ஆர் xx t1 t2 என்னது போன ப்ராப்ளத்துல பாரு. அப்படின்னா அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்? இப்படி இருக்கா, e of x t1 into x t2 இப்படி எழுதிடலாம். r xx t1 t2 எப்படி எழுதிடலாம்? expectation of x t1 into expectation of into x of t2 எழுதலாமா? பாஸ் போன ஒரு தானே இருக்கு. சரி, equal to e of x of t1. x of t என்னது? y cos omega t plus z sin omega t. அப்போ இதுல என்ன நோட்டேஷன் வருது? t1. இங்கெல்லாம் என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்? t1. y cos omega t1 plus z sin omega t1 bracket போடு. ஓகே, அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கு? x t2. அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்ன செய்யணும்? t2. so y cos omega t2 plus z sin omega t2. என்ன மல்டிப்ளிகேஷன்? multiple these two. e of y square cos omega t1 cos omega t2. Next, multiple these two. yz cos omega t1 sin omega t2 plus yz sin omega t1 cos omega t2 plus z square sin omega t1 அடுத்து என்ன செய்யணும்? sin omega t2. ஓகே, இது காப்பி பண்ணிக்க, ஸ்டில் பண்ணிக்க, எல்லாம் காப்பி பண்ணுங்க. Next, bring this e of inside the brackets, so it will act over the random variables. y and z are the random variables. அதுக்கு மேல என்ன ஆகும்? e வந்து என்ன செய்யும்? ஆக்ட் ஆகும். சரி, சோ அப்ப எப்படி பாரு, e of y square cos omega t1 cos omega t2 plus e of yz cos omega t1 sin omega t2. Next, plus e of yz sin omega t1 cos omega t2 plus e of z square sin omega t1 sin omega t2 sin omega t2. listen, e of y squared அப்படினா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அது என்ன வேல்யூ? e of y squared என்ன இருக்கு? sigma square. e of y squared என்னது? sigma square. e of y squared என்னது? sigma square cos omega t1 cos omega t2 plus what about e of yz? e of yz என்னது? 0 into cos omega t1 sin omega t2. Next, plus
E of YZ ஓட வேல்யூ என்னது 0. sin omega t1 cos omega t2 plus what about E of Z square? Sigma square. sin omega t1 sin omega t2. நல்லா பாரு, இந்த ரெண்டு டேர்ம் என்ன ஆயிரும் 0. so remaining terms இந்த ரெண்டு டேர்ம் எது காமனா இருக்கும் sigma square. அதை வெளியே எடுத்துரு. sigma square cos omega t1 cos omega t2 plus sin omega t1 sin omega t2. நான் ஒரு ஃபார்முலா எழுதி போட்டிருப்பேன்ல, trigonometry ஃபார்முலா cos a cos b plus sin a sin b. ஃபார்முலா இருக்கா? cos a cos b plus sin a sin b. cos a plus b cos a minus b formula. It follows cos a minus b formula. அப்போ sigma square a ங்கிறது என்னது omega t1, b ங்கிறது என்னது omega t2. அப்போ cos a minus b cos omega t1 minus omega t2. since in the formula cos a minus b formula, cos a minus b formula என்ன வரும் cos a cos b plus sin a sin b. இங்க a உள்ள இடத்துல என்ன இருக்கு omega t1. what about b omega t2. அப்படி போட்டாச்சா the ரெண்டு which is a common omega is a common. so sigma square cos omega t1 minus t2. நம்ம t1 minus t2 என்ன சொல்லியிருந்தோம் tau தானே. சரி, அப்போ sigma square cos omega tau since t1 minus t2 equal to tau. so இப்படி tau ன்னு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இது என்னது function of tau தானே. so r xx t1 t2 is a function of tau. first condition என்னது e of x of t is a constant. satisfy பண்ணிட்டல, இது tau ன்னு satisfy பண்ணிட்டு. so condition 1 and 2 are satisfied. so given function x of t equal to x of t ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்தாங்கல, அது என்னது is a WSS process. இதுதான் r xx t1 t2 is a function of tau. so r xx t1 t2 is a function of tau. so given function x of t is a WSS process. கரெக்டா satisfy பண்ணிட்டு ரெண்டுமே satisfy பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆயிட்டா என்னது not a WSS. but in problem itself they have given it show that ன்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. ஸோ அது ரெண்டையும் கட்டாயம் satisfy பண்ணும். ஓகே, காப்பி பண்ணிடுங்க.